Prime Minister Sheikh Hasina gives clear instruction to Home Ministry to take action against those involved in recent violence. Cabinet in principle approves draft of Bangladesh Public Service Commission Act 2021, keeping provision of maximum 10-year jail for involvement of question paper leakage in any PSC exams. Bangladesh is a secular country. People of all faiths to perform their religious rites freely, says Prime Minister Sheikh Hasina in a discussion on occasion of Sheikh Russell Day. বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ। এখানে সব ধর্মের মানুষ তার ধর্ম পালন করবে স্বাধীনভাবে। আমাদের সংবিধানেও সেই নির্দেশনা দেওয়া আছে। আমাদের ইসলাম ধর্মেও সেই কথাই বলে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও বলেছেন যে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কাজে সেই বাড়াবাড়ি যেন কেউ না করে সেটাও আমরা চাই, এবং এদেশে সব মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেটাই আমাদের লক্ষ্য। Awami League and associate organizations staged a rally for harmony and brought out peace processions across the country, including Dhaka, against communal violence. Ubaidul Qadir urges the leaders and workers of Awami League and all associate organizations to stay in streets and resist communal forces unitedly. Government determined to ensure punishment of those involved in Rangpur incident, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. And North Korea fires ballistic missiles once again. Assalamu alaikum viewers, I am Tanzila Manar Sultan, welcoming you all to News at 10 on BTV World and BTV Chattogram Center. You have just heard the headlines, now moving on to news in details. Prime Minister Sheikh Hasina has given clear instruction to Home Ministry to take immediate action against perpetrators involved in the recent vandalism at Puja Mondops and arson attack on the houses of the Hindu community. The Premier virtually joined the meeting from her Ganabhavan residence. Cabinet members and secretaries concerned attended the meeting at the Secretariat. After the meeting, briefing the reporters at the Secretariat, Cabinet Secretary Khandakar Anwarul Islam said the Premier also called upon religious leaders to come forward to play roles against the backdrop. At the meeting, the Cabinet has given approval in principle to the draft of Bangladesh Public Service Commission Act 2021 with the provision of highest 10-year imprisonment for those involved in question paper leakage in any PSC exams. The meeting has also given approval in principle to the drafts of Zakat Fund Management Act 2021 and Chattogram Shahi Jame Mosque Act 2021. The Cabinet was apprised of the participation of Bangladesh's delegation led by Prime Minister Sheikh Hasina to the 76th General Assembly of the United Nations. Before the Cabinet meeting, the Prime Minister unveiled the cover of a book titled Bangabandhur Roktorin, published at the initiative of the local government division marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Describing Bangladesh as a secular country, Prime Minister Sheikh Hasina urged all not to resort to excessiveness over religion. Bangladesh is a secular country. People of all faiths will perform their religious rites independently, which is enshrined in the Constitution, she said. The Premier was presiding over a discussion arranged by the Awami League at its Bangabandhu Avenue Central Office in the capital, marking the Shohid Sheikh Russell Day and the 58th birthday of Sheikh Russell. Sheikh Hasina, also president of Awami League, has vowed to turn Bangladesh into a pleasant abode for the children where the talents, knowledge and intellects will blossom naturally so that they can take the country forward towards development and prosperity. ওই খুনিদের যখন আমি বিচার করলাম, তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসি রায় হলো, এরপর 2001 যখন আমরা ক্ষমতা আসতে পারলাম না, খালেদা জিয়া কিন্তু সেই বিচার বন্ধ করে দিল। শুধু বন্ধ করে দেয়নি, সেই আসামি যাদের চাকরি ছিল
ফরেন মিনিস্ট্রিতে তারা চাকরির থেকে তারা বহিষ্কৃত ছিল। খালেদা জিয়া তাদেরকে ডেকে এনে আবার চাকরিতে পুনর্বাসন করে, এমনকি প্রমোশন পর্যন্ত যায়। খায়রুজ্জামানকে সে প্রমোশনও দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে মালয়েশিয়াতে পাঠিয়ে দিল রাষ্ট্রদূত করে। খুনি পাশা মারা গিয়েছিল, মৃত্যুর পর তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়। খালেদা জিয়ার এই খুনিদের প্রতি তার এই যে পক্ষপাতিত্ব, এটার কারণটা কি? কারণটা খুব স্পষ্ট। কারণ খুনি মোস্তাকের সাথে জিয়াউর রহমান সম্পূর্ণভাবে এই খুনের সাথে জড়িত ছিল। এই রাসেলকে সর্বশেষে হত্যা করা হয়। বলা হয়েছিল ওই ছোট্টটুকুর জন্য বাঁচে না। এই নির্দেশটা কে দিয়েছিল, কারা দিয়েছিল? সব শেষে সব থেকে এটাই কষ্টের, রাসেলকে ভাই, এদিকে চাচার লাশ, ওদিকে কামালের লাশ, আব্বার লাশ, মায়ের লাশ সব মারিয়ে উপরে নিয়ে তাকে সবার শেষে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ। এখানে সব ধর্মের মানুষ তার ধর্ম পালন করবে স্বাধীনভাবে। আমাদের সংবিধানেও সেই নির্দেশনা দেওয়া আছে। আমাদের ইসলাম ধর্মেও সেই কথাই বলে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও বলেছেন যে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কাজে সেই বাড়াবাড়ি যেন কেউ না করে, সেটাও আমরা চাই। এবং এদেশে সব মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। ভৌগোলিক সীমারেখায় ছোট দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বড়, কিন্তু সেই দেশেই আমি চাই যে প্রত্যেকটা মানুষের জীবন যেন সুন্দর হয়, উন্নত হয়। যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল সেটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি, সেটাই আমার লক্ষ্য। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir gave the welcome address. Among others, party's presidium members Begum Mutia Chowdhury, Dr. Muhammad Abdur Razzaq, Advocate Jahangir Kobi Nanuk and Abdur Rahman, Joint General Secretary AFM Bahauddin Nasim, Central Executive Committee member Mufazal Hussain Chowdhury Vaya, Relief and Social Welfare Secretary Shujit Roy Nandi, Office Secretary Barrister Biplab Borua, Women Affairs Secretary Meher Afroz Chumki, Dhaka South City Awami League President Abu Ahmed Munafi and Dhaka North City General Secretary SM Manan Kochi spoke on the occasion. Publication and Publicity Secretary Dr. Abdul Subhan Golab conducted the discussion from the Ganabhavan end. Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina unveiled a book titled Bangabandhur Shikkha Darshan. Awami League General Secretary Obaidul Qadir urged the partymen to stand unitedly against the anti-liberation extremist communal evil forces. Obaidul Qadir made the call while addressing as chief guest at Peace and Harmony rally organised by Awami League at Bangabandhu Avenue today. Awami League Presidium member Begum Mutia Chowdhury, Dr. Abdur Razzaq, Jahangir Kobi Nanuk, Abdur Rahman, Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif, AFM Bahauddin Nasim spoke among others. Leaders of Dhaka City North and South Awami League, Awami Jubo League, Krishak League, Mohila Awami League, Jubo Mohila League, Shromik League Bangladesh, Chhatra League attended the rally. Awami League and its associate bodies also held a procession from Bangabandhu Avenue to Central Shahid Minar. Obaidul Qadir said Bangladesh is a country of communal harmony. Its communal harmony will be strongest led by Prime Minister Sheikh Hasina. The Awami League General Secretary urged all to form strong movement against the religious extremists who vandalized and attacked puja mandaps of Hindu community in several districts of the country. He also said Prime Minister Sheikh Hasina slammed the attack on Hindus. আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচনে ব্যর্থ বিএনপি আজকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কে দিয়ে দেশে গোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। যারা আজকে এই সাম্প্রদায়িকতার বীর বাষ্প ছড়াচ্ছে বাংলাদেশে,
তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই দেশে যত মুসলমান, তার চেয়ে বেশি মুসলমান প্রতিবেশীদের ভারতে আছে। কাজে এখানে মাইনরিটিকে যদি আমরা ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিই, ভারতে আমাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলমান, তাদের জীবনের কথা, জানমালের কথা, এটাও আমাদেরকে ভাবতে হবে। আওয়ামী লীগ রাজপথে আছে যতদিন না এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিষ দাঁত আমরা ভেঙে দিতে পারবো, ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ রাজপথে থাকবে। Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said the affected Hindu families in Rangpur's Pirganj will be rehabilitated and exemplary punishment will certainly be ensured to their perpetrators. She said this as she visited the houses of Hindu families that came under a recent attack at Majhipara and Boro Karimpur under Ramnathpur Union in Pirganj today. The speaker spoke to the affected people and visited the vandalized temple and houses there. She said the masterminds of the attack will be found out through a proper investigation and exemplary punishment to the real culprits will be ensured. Later, a views sharing meeting was held at Botirhat RDS Dakhil Madrasa ground where the speaker spoke as chief guest. She said nobody is above the law and the criminals, irrespective of identity, will be brought to justice and exemplary punishment will be ensured to them. The speaker handed over 10,000 taka to each of the 28 affected families and distributed 100 bundles of corrugated iron sheets among them. Information and Broadcasting Minister and Joint General Secretary of Awami League Dr. Hassan Mahmood said government is determined to ensure punishment for those involved in the Rangpur incident. He said BNP Jamaat Jot is patron of militants. The attackers of Rangpur will be arrested through combing operations if necessary. He told reporters after visiting the spot of attack, demolition and looting of miscreants at Karimpur Majhipara of Ramnathpur in Pirganj today of Rangpur today. বাংলাদেশ জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সাফল্য দেখিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক উন্নত, ইউরোপ আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, জ্ঞান বিজ্ঞানে সরঞ্জামে প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত, সেখানেও জঙ্গি হামলা হয়। এই দেশে বিএনপি জামাত যখন ক্ষমতায় ছিল 500 জায়গায় এক জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। শায়েক আব্দুর রহমান বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছে, আদালতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, মসজিদের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো সরকার দমন করেছে। জঙ্গি আমরা নির্মূল করতে পেরেছি সেটা আমরা দাবি করব না, কিন্তু জঙ্গি দমন করতে পেরেছি অনেক উন্নত দেশের তুলনায় অনেক সফলভাবে করতে পেরেছি, সেটি সবাইকে স্বীকার করতেই হবে। এবং আজকেও এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, যারা জঙ্গিকে পোষণ করে সেই বিএনপি জামাত তারাই নিজেরাই জঙ্গি পোষণ করে, জঙ্গিরাই তাদের দলে আছে এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সাথেই তারা রাজনীতি করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তারাই করে। নির্বাচন আসলে ভারত বিরোধী স্লোগান, হিন্দু সম্প্রদায় বিরোধী স্লোগান, এগুলো বিএনপি দেয়, বিএনপি জামাতে তারাই এই কাজ ঘটিয়েছে। সুতরাং এখনো এই দুষ্কৃতিকারীদের ধরার জন্য যদি চিরুনি অভিযানের প্রয়োজন হয়, সরকার প্রয়োজনে সেই সিদ্ধান্ত নেবে এবং দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। Rangpur District Awami League President Mumtazuddin Ahmed, General Secretary Advocate Rezaul Karim Raju and District Chhatro League President Mehdi Hassan Rani were present. Now international news. North Korea has fired a submarine-launched ballistic missile into waters off the coast of Japan. South Korea's military has said Pyongyang unveiled the missile in January, describing it as the world's most powerful weapon. It comes weeks after South Korea unveiled a similar weapon of its own. North Korea has carried out a flurry of missile tests in recent weeks, including of what it claimed were hypersonic and long-range weapons. Some of these tests violate strict international sanctions. The country is specifically prohibited by the United Nations for testing ballistic missiles as well as nuclear weapons.
COVID-19 global death toll crosses 49,24,000 and over 24 crore 20,68,000 people have been infected globally. Besides, more than 21 crore 93,75,000 people have recovered from the virus so far. Meanwhile, the US has now over 4 crore 59,09,000 confirmed cases and 7,46,000 deaths. India has now 3 crore 41,05,000 confirmed cases and over 4,52,000 deaths. Bangladesh reported 7 COVID-19 deaths and 469 new infections today. Directorate General of Health Services (DGHS) in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,785 from coronavirus and the tally of infections has risen to 15,66,296. The recovery count rose to 15,29,068 after another 697 patients recovered. The statement said 2.20% of 21,308 samples tested positive. DGH's statistics showed of the people infected from the beginning, 97.62% recovered and 1.77% died. The statement said of the 7 deaths, 2 are between 41 to 60 years, 1 is between 51 to 60 years, 1 is between 61 to 70 years, 1 is between 71 to 80 years, and 2 are between 81 to 90 years. 5 out of the 7 people died were male, while 2 were female. DGHS informed that 3 people died in Dhaka division, 2 died in Chattogram division, 1 died in Khulna division, and 1 died in Rangpur division. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina gives clear instruction to Home Ministry to take action against those involved in recent violence. Cabinet in principle approves draft of Bangladesh Public Service Commission Act 2021, keeping provision of maximum 10-year jail for involvement of question paper leakage in any PSC exams. Bangladesh is a secular country. People of all faiths to perform their religious rites freely, says Prime Minister Sheikh Hasina in a discussion on occasion of Sheikh Russell Day. Awami League and its associate organizations staged a rally for harmony and brought out peace processions across the country, including Dhaka, against communal violence. Ubadul Qadir urges leaders and workers of Awami League and all associate organizations to stay in streets and resist communal forces unitedly. Government determined to ensure punishment of those involved in Rangpur incident, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. And North Korea tests fires ballistic missiles once again. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you all to follow health safety guidelines, wear masks and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.